Good evening, everyone. Let us chant Namo Tassa before the start of the session. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. All right, everyone. So we have to start with, we've completed the Kusala Dhamma. And today we are going to then go on to Akusala Dhamma and Avyakata Dhamma. Right. Now, how many of you were able to attempt the Akusala Dhamma and Avyakata Dhamma? Devika, you did. Can I have some more cameras on? Everyone. All right. Okay, good. So let us hear from some of our answers. Was it complicated? Was it easy? It was okay. It was okay. All right, it was okay. Right. So Akusala Dhamma is quite straightforward. So let us give it a go. Then Chamari, would you get us started with the Dhammas? Just the Chittas? You're muted, Chamari. Of the Akusala Dhamma, Bhante? Yes. Yeah, so the Akusala Dhamma has 12 chittas. Has 12 chittas. And the 27 associated chetasikas within Kusala Tika and the Akusala Dhamma. Right. Just to refresh everyone's memory, Chamari, shall we go across the chittas and the chetasikas, if you don't mind? Yeah, so the chittas would be the 8 greed-rooted chittas and the 2 hatred-rooted chittas and 2 delusion-rooted chittas. That'll be the 12 akusala chittas. And then the chetasikas would be 7 universals, 6 occasionals, and the 14 akusala chetasikas. Lovely. Hemamali. Hemali, would you then tell us, Hemali, about the khandhas? Skandhas, there's four skandhas: Vedana, Sanya, Sankara, and Vijnana. So Vedana Chetasika is Vedana Skandha. Sanya Chetasika is Sanya Skandha. Remaining Chetasika 25 are Sankara Skandha. And 12 Chittas are Vijnana Skandha. Amazing. Perfect. Perfect. All right. Sanya, Chetasika, Vijnana, Sankhara. Sankhara is 25 and 12 Vijnana. Right. My note is improper. Hemali's note is proper. Okay. Right. Khandha. Then we go on to Ayatana. Who's going to do Ayatana for us? Can I try? Yes. Yeah. Yep. Ayatana is twofold. Okay.
unwholesome 12, they called Manayatana. Okay. And the Chetasikas 27 are Dhammayatana. And Chetasikas 12 27 are Chetasik, Dhammayatana. Dhammayatana. Or Harideka. Everyone, did you get that one? Yes. Yes, All, Bante. all right. Now then we go on to Dhatu. Thank you, Noeline. Thanks, Bante. Dhatu. Mala, would you like to do the Dhatu? Devika, we are giving you Satcha. Mala. I did admit, sorry. There are 18 dhatus. Out Okay. of the 18 dhatus, the 12 unwholesome chittas Mhm. are the first one, that is Manovinyana, Uh-huh. Manovinyana dhatu. And the 27 chaitasikas are Dhamma dhatus. 27 Chaitasikas are Dhammadhatu. Okay. Yeah. And now it is Satcha, Bante. Yes. Yes, go ahead. Satcha, we have Dukkha Satcha, 12 chittas. Hari. ඊට පස්සේ then we have for Chetasikas, we have 26, that is 27 minus Lobha. Okay. Okay. 26 minus Lobha. 27 minus the Lobha one Yes. becomes 26 Chetasikas, Bante. Okay. Okay. Hari. Kya? එච්චරයි නේද? තව කියන්න ඕනේද? Ay, Samudaya Satcha? Oops. I put I didn't put some there. Yes. Samudaya Satcha is? You said it already. What did you minus from the Dukkha Satcha? Is it Lobha Samudaya The Satcha? Lobha. Lobha. Anhar. So was Samudaya Satcha is minus the Lobha Lobha. Chetasika. Yes, I said that. Right. Kiwada. Okay. I Oh, might. මම කිව්වා. Hari. 27 minus Lobha කියලා. Hari. It becomes 26 Chetasikas කියලා. ඊට පස්සේ you want me to say Abhyakta Katha Dhamma? Is that what No, you no, were in no. front of? No, that is it. That is it for now. Right. Thank Right. you. So just to go over for those of you who are unable to do it, right? Yeah, In Akusala Dhamma, I'll do it tomorrow. He's going out with him. the hold on. Right. In Akusala Dhamma, altogether, the Dhammas that are Akusala Dhamma are Chitta. The 12 Akusala Chittas are Akusala Dhamma, together with the 27 Chetasikas, that is 52 Chetasikas minus the 25 wholesome consciousnesses, all become Akusala Dhamma. So 27 Chaitasika Dhammas are Akusala Dhamma, together with 12 Chittas, and the 27 Chetasikas are Akusala Dhamma. So under the Khanda, then we have Vedana Chetasika is Vedana Khanda, Sanya Chetasika is Sanya Khanda. The remaining 25 Chetasikas minus Vedana and Sanya Chetasika is Sankhara Khanda. And all of the Chitta Dhammas, which are 12 Akusala Chittas, are Vijnana Khanda. Then we come into Ayatana. In the Ayatana,
we have two ayatanas, manayatana and dhammayatana. The manayatana is or will be the 12 akusala chittas. The dhammayatana are the 27 chetasikas. The 27 chetasikas. Oh, sorry. 27 chetasikas. Dhatu. There are two dhatus which are Dhamma Dhatu and Mano Vinyana Dhatu. Dhamma Dhatu will be the 27 Chetasikas and the Mano Vinyana Dhatu will be the 12 Akusala Chittas become Mano Vinyana Dhatu. Any questions, anyone? Up to that point? Yes, Shiroma? You're muted, Shiroma. Right. What is the difference between the two, Bante? Monwada. The Mano Vijnana Dhatu and the Dhamma Dhatu there, 27 Chetasikas and the... Right. So under Mano Vinyana Dhatu, what we have is, Mama Shiroma, I will share the, we have a document for that, right? I will share that with you. Under the Dhatu, so Dhatus, we're talking about the Paramattha Dhammas, right? Under the Paramattha Dhammas, the difference between Mano Dhatu and Mano Vinyana Dhatu, so Dhamma Dhatu, let me just put the thing up. Here it is. So the 18 dhatus, we have the Mano Dhatu, the Dhamma Dhatu, and Mano Vinyana Dhatu. The Mano Dhatu, the Mano Vinyana Dhatu, all arise, right? All arise taking or having the heart base as base, right? Whereas in the Mano Dhatu, it arises objectively because of the objects that arise at the sensory doors. Yeah. At the sensory doors. So Mano Dhatu, the Panchadvara Vajana and the Sampatichana, they arise focused upon the object that has been impinged or that has impinged upon the Pasada Rupa. Okay. The Mano Vinyana Dhatu all arise. So what is the Mano? All chittas except the Dvipancha Vinyanas. There are 10 there. Chakkusota Gana Jiva Kaya, Kusala Vipaka, Akusala Vipaka, they are all Ahetuka. And the Panchadvara Vajana and the Sampatichana. All of them are excluded from Mano Vinyana Dhatu. Okay. So Mano Vinyana Dhatu takes the, as the name says, mind conscious element. It takes a heart base as base to arise entirely. Whereas Mano Dhatu, the mind arises owing to the impingement that has occurred at one of the 5 sensory doors. 5, not 6. 5 sensory doors. Yes. Yeah. Is that clear, Shiroma? Yeah. Okay. Yeah. And the Dhamma Dhatu in the middle is the 52 Chetasikas. Yeah. So Dhamma Dhatu, right. The 52 Chetasikas, the Sukma Rupas and Nibbana, they arise taking concept as object. Concept. Right? Now when we take Sukma Rupa is a concept. Okay. Prajnaptiyak. Mm. Is that clear to everyone else as well? When we say Sukma Rupa, Yeah, it's a Prajnaptiya. it's a Prajnaptiya, right? It's a Prajnaptiya. So in Dhamma Dhatu, the 52 Chetasikas arise in support of the Chitta that arises. But how come Nibbana is there, Bante? Yes. Nibbana is there
Why can't Nibbana be there? Why don't you think Because, Nibbana doesn't belong there? because Sukuma Rupa and Nibbana are like worlds apart for me. Yes, of course it is. Yeah. Now, the concept here is only the Sukumurupa. If Right. you put Dhammadhatu and just Nibbana, that will go okay. Or Dhammadhatu with 52 Chetasikas and Sukuma Rupa only, that will be okay. Yeah. I don't know. Yeah. I can't fit that Nibbana there. Yeah. Don't take it. Now, Nibbana will always be Dhammadhatu, but do not categorize it under one thing. Right? They are, now, of course, I'm saying that and it's under Dhammadhatu, right? Right. So when we take, okay, let me start from 52 Chetasikas. The 52 Chetasikas arise having Chitta as its forerunner. Okay. Right? Having Chitta as its forerunner. So under Dhammadhatu, we find the 52 Chetasikas, although it's Eka Lambana, Ekupada, Eka Nirodha, and Eka Nirodha, the Chitta is always the forerunner. Right? So these Dhammas, the 52 Chetasikas, these Dhammas give predominance to the Chitta that arises With it. guiding it. Yeah. The Yeah. Sukuma-rupas are concepts. Okay. Are concepts. Their Sukuma-rupas are made out of the four elements. The four elements. The rest, apart from the four elements, are all concept. Right? Are all I think I get it. Yeah. right? Because Nibbana, it's also Nibbana, Dhammadhatu, isn't it? yes, Nibbana is a Dhammadhatu because it arises because of the conditions that are presented for it to arise. Mhm. Does that make sense? Yeah. Yes. Do the others, does it make sense to the others as well? Yeah. Any questions, anyone? Bhante, Yes, Chamari. so do we just say Nibbana arises? It's something that never arises. It never arises. Yeah, it's a state. It's a state. It's a state that it doesn't arise because if anything arises, it must pass. Sankara, yeah. Then it would be something that arises and passes away. Exactly. So for So Nibbana does not arise. And I wondered why we have these four. It's always in the Kusala Tika, all of the three padas, it seemed to follow Chitta, then the Chetasika, Chitta, Chetasika, Rupa, Nibbana. And where Nibbana is there, it will come as the last one. Just like how I think Buddha's expounded the Chitta, there are only Chitta, Chetasika, Rupa, Nibbana. Yeah. So this particular one will have the Chitta, Chetasika, Rupa, and Nibbana. But I just wanted to double check, can we say Nibbana arises? No, never. I mean, colloquially, when we are talking about it, yes, why not? Yeah. However, if you are getting down to the crux of it, Nibbana does not arise, but is only a state brought about by the right conditions for it. Yeah. Thank you, Bhante. Yeah. All right. Any other questions, anyone? Is Akusala Dhamma clear? So when we are looking at any Akusala, api Satcha Karada, right? Then Satcha. Under Satcha, we have Dukkha. Devika, yes? I said such a 12 Yes, dukkha. yes. Okay. Yes. I'm going to repeat it. All right. All right. Under Satcha, we have two Satchas, Dukkha Satcha and Samudaya Satcha. Dukkha Satcha, we have 12 Akusala Chetasikas plus 27 Chetasikas minus Lobha Chetasika. Minus Lobha Chetasika. So 12 Akusala Chittas plus 12 Akusala Chittas plus 26 Chetasika Dhammas. 26 Chetasika Dhammas are Dukkha Satcha. Then what is the other Satcha? Samudaya Satcha.
Under Samudaya Satcha, we have the Lobha Chetasika, which is Samudaya Satcha, right? Samudaya Satcha. Now, an interesting question that was posted to me after the last class is, why is Lobha Chetasika removed from Dukkha Satcha? Lobha is the whole root of suffering. So why is it not Dukkha Satcha? Right? Why is it not Dukkha Satcha? Right? So I thought it might be useful for all of you as well. That is entirely and completely true. Lobhe hinda thamai api me sansare duk vidinne. Lobhayak nathuwa dukak naha. Right? However, remember, this Dhammasangana is all kammatthana, as I mentioned to you earlier. Right? If we do not isolate the result and the cause of that, then we are not going to be able to break self. Hence, in the teachings, what they say or how they present the teachings is, what is the suffering that arises? It will be one of, in this case, it will be one of the 12 akusala chittas, right, that arise. Dukkha Satcha, in this case. Why does it arise? Or how do we now get rid of this dukkha? By eradicating samudaya. By eradicating, now what is the eradication of samudaya? Getting rid of the clinging that exists as a part of our conscious mind towards one of the akusala dhammas and its chetasikas that arises at any given moment. Is that clear, everyone? Is that clear? Does anyone have any questions with regards? Yes, Padma? Yeah. No, I thought moha was the overriding effect in all of these, than the lobha even. Isn't that correct? Well, well, moha, when it comes to moha and lobha, think about this, Padma, right? Yeah. Good, Yeah. very good question. Incredibly amazing question, Padma. Thank you for that, right? Now, moha. When prajna is there, where is moha? Nowhere. Exactly. There's nowhere. Yeah. Exactly. Otokota, when prajna is there, there is no lobha. Do you want to see the Yeah. chart, everyone? Now, me balanna me chart ek diya, right? Now, wisdom. Wisdom, this last one. Can you see my cursor moving? Right? Yeah. Now, wisdom is in none of these first 12, sorry, first so many chittas up until great wholesome, we don't have wisdom, right? Then we have, of course, wisdom coming and going, jnana sampayutta, vipayutta, right? Then first jhana onward, we have wisdom. But what, when we don't have wisdom, right? Are we still in samsara? We are still in samsara. Yes. Yes. Right? Yeah. Kusala. Kusala has wisdom. Jnana sampayutta kusala has wisdom. Yeah. Now, jnana sampayutta kusala, does it keep us in samsara? It Yes. does. Yeah. Hence, ඔතකොට මේක මෝහයට වඩා මෙතන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. Right. මෝහයට, I'm sorry, I must reword that. Right? Yeah. A place that we must attack or the self is created is now down to how we embrace each and every object that arises at the six sensory doors, past, present, and future, into this being. එතන attraction එක වෙන්නේ කොහොමද? මෝහයෙන් හින්දා නෙමෙයි. Right. Attraction, self එක හැදෙන්නේ, the self is made because of the lobha. Okay. Is that clear? මේ මගේ, මේ මම ජීවත් වෙන්න ඕන, මම continue කරන්න ඕන, මේ කරන දේවල් කරාගෙන යන්න ඕන, මෙන්න මේ අර භව තණ්හා, විභව තණ්හා, that tanha is all down to lobha. The jivita indriya padma, the jivita indriya padma
the continuity that we see in Jivita Indriya is because of Loba. The continuity of the Chittaja, the Ru, Kammaja, all of that is because of Loba. That is why Loba is Samudaya Satcha. Okay. Lobaya විනාශ කරපු ගමම්ම මෙන්න මේ අරුමුණයි මේ සත්‍ය කියන පුද්ගලෙක් හැදෙන්න පදනමක් නැහැ. මේ දෙක එකතු කිරීමක් නැහැ එතන. There is no way to connect the object that we experience with anything because there is no. Yeah, okay. That is why Loba is Samudaya Satcha. Right. Okay. Thank you. Yeah. Is that clear? Yeah. Thank you. Any other question? Yes. But the way you can eliminate Lobaya is through knowledge, through Panya. Of course. Through wisdom. Yeah. Okay. Of Thank course. you. Of course. Right. That is why Magga Satcha are the 8 Chetasikas. Yeah. The 8 Chetasikas. Right. Thank you. Yes, Damsiri. Bante, when you take the Paticcasamuppada, yes, right? In Paticcasamuppada, it is called actually Trishna, right? Tanha. So the Tanha, I don't know whether Tanha is a Chaitasika. Loba. Loba is Chaitasika. So the relevant Chaitasika is Loba. Loba. එතන දම්සිරි අවිද්‍යාවක් තියෙනවා. Oh, yes, that's right. Yes. Right. That's Avidya. The two main components is avidya and tanha. Avidya comes very first. Yes. But when it comes to Trishna and then clinging, Upadana, then the extreme end of Trishna is the Upadana. Yes. Damsi, thank you for bringing up that point. Now, avidya and tanha both exist within the Paticcasamuppada. That's right. However, then අපි වගේ මිනිස්සු ගමු, right? මේ පෘතුග්ජන මේ ලෞකික මේ භූමියේ ජීවත් වෙන මිනිසුන්ට මේ අවිද්‍යාව අල්ලන්න හදනවා. මොන විද්‍යාවක් උඩද අවිද්‍යාවක් අල්ලන්න හදන්නේ? On what grounds do we try to ascertain whether this is right or wrong in terms of nibbana? We have no grounding. Right? Just imagine if our meditation kammatthana was to discern between, right, that which is ignorant and that which is not ignorant, it would be a hectic task. Because it would all be down to what our preferences, our patterns of thought and all of that are. So what does the Buddha preach? Initially, not to observe. To observe, to not cling, to observe the rising and the passing, through which, tika, we train our mind not to attract, not to react. Right? All of this tackling that sense of tanha that arises, through which we discover the most heinous of all of that akusala, that avidya. The reason for all of this is, of course, that avidya. But that avidya is very insidious in nature. Very insidious in nature. According to whose terms do we realize this is avidya and this is not? Hence, we go down to observing, or in the Kammatthana, it always says the tanha, to not collect into this atma sanya, to bring about anatma, to not make the personality, to not make sankharas proliferate on their own, right? Hence, the pattern, the mode of not proliferating upon or creating more sankharas, right? To stop the mind from now clinging to the salayatanas and all of that is that samudaya satcha. Hence, we have samudaya satcha there. Shiroma, do you want to say something? Bhante, if you put it like the proximate cause of it is tanha, and the actual main cause is avidya. Under the umbrella of avidya, it all happens. Like Paticcasamuppada, the top avidya pacha sankhara. Yeah. All the 12 steps unfold because of avidya. Okay. Including tanha. Okay. Right. So
when you say the proximate cause, like what moves and clings straight away, very closest cause is tanha. But as long as there is a reality of a existence of an object, the tanha will arise. Always will arise. The minute one sees that there is no object there, the aramuna අනාරම්මන විදිහට දකිනකොට අනාරම්මන විදිහට දකිනකොට only then the tanha dissipates. As long as you have an aramuna outside, tanha will be there. So in fact, yogi who is going towards arhat stages eventually breaks that, sees through this aramuna and the anarammana of the aramuna. The anaram. Yes, you actually break the avidya, tanha will never go, never leave. Tanha, we consider as the proximate cause. That which goes like the glue. The glue which goes and clings to objects. Because one thinks there is an object. But if one understands there is no object, the tanha can't work because tanha will not go and cling. There is no object to cling. Okay, so here I just pulled up, I wanted to, because you mentioned the word proximate cause. Yeah. Right. So here, then make a greed. Okay, grasping, the characteristic is of grasping the object. Can you all see, everyone? Is this too small? We can see. Right here. මෙතන තියෙන්නේ, the characteristic of greed is grasping an object. The function sticking like meat put in a hot pan. Does meat stick to a pan? Maybe an unseasoned cast iron. Okay, right. Manifestation as not giving up, like the dye of a lamp black. Right? The proximate cause, that is the important one. Seeing enjoyment in things that lead to bondage, avidya. Right? Of these, swelling in the current of craving, it should be regarded as taking beings with it to states of loss, a swift flowing river does to a great ocean. Right? So because of that avidya, we cling and crave. Okay? Right. Now, any more questions, anyone? Thank you, Shiroma, for bringing that up. The proximate cause. Anything else? Did everyone understand Akusala Dhamma? Yes, all good. Anyone needs any further clarifications before we move on to Abhyakata Dhamma? All right. Abhyakata Dhamma. Who wants to do the Dhammas for us? Excuse me, Bhante. I have a small question. Yes. We were talking about Satcha, Dukkha one. Then you were going to talk about Samudaya Satcha. Yes. Yes, we did. Yes, we did. Correct. Samudaya Satcha Lobha Chaisiki correct. Okay. Right. Thank you. Okay. Now, Abhyakata Dhamma. Who wants to go ahead? Anoma? Okay, Bhante, I'll try. I was prepared for the other one, but I'll try, Bhante. Okay. Avyakata Dhamma is neither Kusal or Akusal. And in that you get 36 resultant chittas. And so result. Yeah, 36. Can we go cross? Yeah. Can we go? I'll try. Can we go through the chittas? Yeah, karma, the sense sphere, there's 23, and you want me to say how we work? No. So 23 is unwholesome.
No. Break it down further. Yeah. Rupavachara, that's 5. Anoma. And yeah. Anoma. Yeah. Come back to the first one. Yeah. Right. Let's break it down further. Okay. Okay. I'll do it. Right. Sorry. That means sense sphere, that's 23. Anoma. Vipaka. I'm saying. Relax. Okay. Vipaka is that's 36. 36. Right. And then Akusal තියෙනවද? Vipaka is 36 ne Bante? Yeah. Akusal තියෙනවද? No, Akusal. අහේතුක තියෙනවද? No Kusala also. Ahetuka, yeah. අහේතුක තියෙනවද? Oh, yeah. Ahetuka, yeah. Yes, Bante. කීයද? 12ක්. අහේතුක කීයද? Because it's අයෝයිති 3ක්. it's 8, 7, 3. නෑ. අහේතුක no one else. I got stuck. අහේතුක අනෝමා අහේතුක කුසල් වෙන්න පුළුවන්ද? No. අකුසල් වෙන්න පුළුවන්ද? No. එහෙනම්? නෑ. එහෙනම් අභ්‍යකතයි නේද? ඔව් ඒක තමයි කුසල ඒක කුසල තමයි. දෙකම නේ. එහෙනම් අහේතුක කීයක් තියෙනවද අභ්‍යකත? නෑ මොකුත්. නේද? ඉතින් කුසල්ලුත් නෙමෙයි නම් අකුසල්ලුත් නෙමෙයි නම් එහෙනම් අහේතුක සියල්ලම අභ්‍යකතයි. Yes. එතකොට අහේතුක ධම්ම කීයක් තියෙනවද? How many අහේතුක චිත්තස් are there? Bante, I have made it in a different way. Okay. I have taken as a resultant and functional chittas. 56. Okay. Total. That way you have taken, but do it in the other way. Right? Meaning go through the chart. ඒ කියන්නේ අපේ අකුසල්, we start with අකුසල්, අහේතුක, සෝබන, රූපවචර, අරූපවචර, මග්ගඵල, ඒ ක්‍රමයට යනවා. Right? Go in that pattern. Yeah. Right? So then we have 18 ahetukas. Right? We have 18 ahetuka chittas. ඊට පස්සේ එක කියන්න පුළුවන්ද? අභ්‍යාකත වෙන්න. 18 ahetuka chittas. Then you have 16 sense sphere chittas වලින් එනවනේ 16 Bante there. Resultant and functional. ඒ දෙක ගන්නවා. Resultant and functional. So මහා විපාක 8යි ක්‍රියා 8යි. Yeah. හරි 16යි එතන. 16යි. Then comes fine material. Fine material you get 5 functional and 5 resultant. Right? So then 10 there. Hare. Yeah. And then immaterial you get 4 resultant and 4 functional. That's 8 there. Hare. And supramundane resultant, there's 4. That's 4. Pala. Yeah. Hare. It's 56. 56 chitta dhamma. 56 chittas are avyakata dhamma. Yeah. I brought them to Vipaka and Kriya. Yes. අර විදියට අනෝමා අර කලින් කියපු විදියට ඒම කරන්න නැත්නම් you will get confused as we go. Okay, Bante. Right, Bante. Right. හරි. And then the Rupa comes in, no? Does no. the Rupa come? No. So for now, you just do the chittas at the anoma. Okay. Right. Lettuce. Are you with us? Yes, Bante. Can you do the chetasikas? Now, the resultants, there are 38 chetasikas, Hare. 13 Annasamana, and the 25 Kusala, the beautiful chetasikas. That's for the resultants.
Okay. I have done it like that, separately. Okay. Okay. Resultants. And then the Kriya or the functional chittas, there Hari. are 35 Chetasikas, excluding the 3 Viratis. Okay. But why have you all taken different? Have you all done it in a different way? Who has done it in a different way to the method taught earlier? It is so everyone, you have to follow the proper method or you're going to get confused. It is not about calculating the numbers easy. It is about you need to do it in the right pattern, right? Or you're going to bump your head later on. Okay. So let us please redo it, right? Please redo it in the proper manner. Hari? Yes. Damsiri, can you do the Chaitasikas, please? Damsiri, you're muted. Sorry, the highest Chaitasika you encounter with the first Vipaka, and that is 38. Then whatever the other like Kriya, it always less. So we have to take 38. Hari. Okay. Do the Rupas as well. Rupa, because Avyakata, all Rupas included. 28. And Nirvana. And Nirvana. Okay, thank you, Damsiri. Can someone, Devika, can you do the Khandas? Bhante's Khandas says 28 Khandas are 5. I'm sorry, Bhante. It is Rupa 28, Vedana 1, Sanya 1. Like I'm going to the 30 and then 36 Sankara. Am I doing it right? You're asking about Khanda. One moment, Bhante. Okay, Devika, leave it aside now. Chamari. Here in the Abhyakata Dhamma, all 5 aggregates, 28 rupas make up the Rupa Khanda. And then Vedana Chetasika is the feeling aggregate. Sanya Chetasika is the perception aggregate. Balance 36 Chetasika out of the 38 we started with are mental formation aggregate. And then all of the chittas under Abhyakata would be 56. So those 56 chittas are Vijnana Khanda, or the consciousness aggregate. All right. All right. Thank you, Chamari. Did everyone get that? Yes, Bhante. I didn't know how to express it. I had the Khanda written like that. Okay, but that is exactly why Devika Gesare Mama QA are Liana Vidya. So then you only have to read it out. Okay. Oh, Liwa, but I couldn't express. Okay. Correct. So write it in the manner that you can directly express. Okay. Right? Meaning you're just supposed to read it out at that point. Okay. And everyone else, please do not take over, do not write it in your own ways. Follow the technique. All right. Right. Can we go on to Ayatana? Who's going to do Ayatana for us? Noeline, can you do Ayatana? I'll give it a go, Bhante. Ayatana 12-fold. Hari. Chakku Prasada Rupe Chakku Ayatana. Hari. Sota Prasada Rupe Sota Ayatana.
Gana prasada rupe gana ayatane. Jiva prasada rupe jiva ayatane. Kaya prasada rupe kaya ayatane. Varna rupe rupa ayatane. Correct. Shabda rupe sadda ayatane. Gandha rupe gandha ayatane. Rasa rupe rasa ayatane. Okay. Patavi apo tejo vayo sankhya pottabba rupa pottabba ayatane. Okay. Okay. Is there more to it? Yeah. Oh. පොට්ටබ්බායතනේ පොඩ්ඩි වැරද්දක් කරා. පොට්ටබ්බායතනේ ආපෝ නැහැ. පඨවි තේජෝ වායෝ විතරයි. Right. Because you feel water, you feel the essence of water through patavi tejo vayu. You can't feel water. Okay. Matagane noili. Right. Thank you, yeah. Ari, continue. You're doing very well. Manayatani. Sit panasaya manayatani. Correct. Yeah. Chetasika tissata sukuma rupa dasaya. Hari. Nivana dhammayatana. Amazing. Thank you. Thank you, Bante. Thank you. Kawud again we. Mala. Mala damsiri tawai. Wonderful. Thank you so much. Perfect. Perfect. Very happy. Right. Now, Dhatu. Dhata. Who's going to do the 18 Dhatus for us? Someone who hasn't. Pushpa, would you like to do? I'm still trying to follow. I'll do it next time. Okay. Okay. Yeah. Padma, would you like to go give it a go? All the 18 dhatus are present. Correct. In it. Now I'm trying to get the different dhatus. Now there is chakku, vinyana, I've had it, got it wrote, okay, right. So there's chakku dhatu, then chakku, sota dhatu, gana dhatu, jivvaha dhatu, kaya dhatu, and mano dhatu. Then there is rupa, මේමනි කියන්නේ චක්කු රූපය චක්කු ධාතුව. Right. Okay. සෝත රූපය සෝත ධාතුව. Okay. Okay. ගාන රූපය ගාන ධාතුව. ජිව්හා රූපය ජිව්හා ධාතුව. කාය රූපය කාය ධාතුව. Right. Yeah. Okay. And then mano rupaya dhamma dhatu. That's correct? No. No, that's not there. No, that time not tactic talk. Yeah. Mano dhatu is the what we discussed before. That is 5 do adverting and the 2 sampatichanas. Yes, correct. However, we have so many other dhatus that we missed. Right? Kaya, Rupa, Saddha, Gandha, Rasa, Pottabba. Yeah. That's the second column. I thought that's what we were going through. Yeah. Okay. Yeah. Rupa, Saddha, Gana, Jivha, Pottabba, and Dhamma. Now, Dhamma Dhatu has the 16 Sukuma Rupas and Nibbana, and I think the 52 Chetasikas that we discussed before. Pushpa, homework karena neda. Pushpa, you didn't do the homework, right? Padma? I did, but I'm getting confused here. I've done so much, I think. That's right. But no, I think. Hari. Right. Let's. Okay. So we have
the dhatus. We'll go over the dhatus again. Can someone do the satcha for me? Hemali, can you do the satcha? Hemali, you're muted. Yes. Please go ahead. Bante, I'm not ready, Bante. Sorry. Not ready? Okay, who's ready? Was it difficult, Hemali, to do the satcha? Hemali? Yeah, it's a little bit confused, Bante. A little bit confusing. Okay. Yeah. Who wants to do the satcha? Any volunteers? I can try the satcha. Okay, try the satcha, Padma. Yeah. Okay, go ahead. The dukkha satcha, Hari. which will be 52 chittas. 52 chittas. Yeah. How? All the chittas that came in the vipaka 36, out of that, the 4 phala is out. Hari. So that's 32. Hari. Plus the functional 20, that's 52. And then Chetasikas 35, because we are excluding the 3 viratis. Now that's of course in the Kriya, but so it has to be 38 is the maximum we can get. Is that correct? 38. Go ahead. Go ahead. Yeah. But do you know why the virati is excluded there? Yeah, that is because virati is they are for the supramundane beings, and it is to get away from klesha, and the supramundane beings have no klesha. Is that correct? That's the explanation I found. Oh, okay. Okay. Okay, go ahead. Go ahead. Then the rupa. Then tama api dukkha satye. Yeah. Right. Dukkha apita madang abba. We have come to abbayakata ne? Yeah. Dukkha satcha. Dukkha satcha. Okay, okay. Yeah. So that is 52 chittas, correct. chittas, and the 38 chetasikas it will be. Yeah. 38 minus 3, 35. 35, yeah. And then? Is there anything else? I don't know anything more in the dukkha satcha. Rupa? Rupa, of course, the 28. Correct. And that is all for dukkha satcha. Right. Okay. Right. ඊට පස්සේ තියෙනවා අපිට නිරෝධ සත්‍ය. Nirodha, of course, nibbana goes there. Nibbana is a නිරෝධ. එතකොට සත්‍ය මුත්තක දන්නවද? සත්‍ය මුත්ත එක මේකේ තියෙන්නේ the 4 phalas go to Satya Mutta. Like the previous time you said the Maggas go into the Satya Mutta. So like that, the 4 phalas, I mean, we had this discussion and we thought it's all Lokottara and not Laukika and not Lokottara. So the 4 phalas go to, is that the correct reason? In fact, we are going to ask you that. I will answer with the correct reason. Right? Yeah, now, okay. Hari, thank you everyone. Thank you, Padma. Right. Avyakata Dhamma. Avyakata Dhamma are all Dhammas which are neither wholesome nor unwholesome. Neither wholesome nor unwholesome. Right? Under Avyakata Dhamma, we have, right? Now, everyone, I'm reminding you the way to write it again. In case that you all have forgotten, please stick to this pattern or else you're going to be thoroughly confused when we go on to other subjects, right? Stick to this, right? Avyakata Dhamma. First, Chitta. Under Chitta, Avyakata Dhamma, we have 18 Ahetuka Chittas. We have, under Sobhana Dhammas, we have the 8
Vipaka. Beautiful Vipaka. Beautiful Vipaka Chittas. The beautiful Vipaka Chittas, then what do we have, everyone? Neither wholesome nor unwholesome. What do we have afterwards? Yeah, Kriya Chittas. The beautiful. So the whole beautiful Kriya Kriya. Beautiful functional. Yeah. Kriya Chitta. Then we have the Rupa Vachara, right? The 5 materials, no, Rupa Vachara, Vipaka, Chittas, the 5 Rupa Vachara, Kriya Chittas. We have the 4 Arupa Vachara, Vipaka Chittas. We have the 4 Arupa Vachara, Kriya Chittas. And then neither wholesome nor unwholesome. Magga is wholesome. Phala is a vipaka. Hence 4 phala chittas. Phala chittas. Right? Altogether, that would be 56 chittas are abhya kata dhamma. Katha dhamma. This plus we have 52 Chetasikas, but with the 52 Chetasikas, what must we get rid of with the 52 Chetasikas? We must get rid of the Akusala, right? We must get rid of the Akusala. How much of Akusala do we get rid of, everyone? 14. 14 Akusalas. Is that all that we get rid of? Right? Plus 52 Chetasikas minus 14 Akusala Chittas equals to how many? To 38 Chetasikas are abhya kata dhamma. Now altogether we have 56 chittas plus 38 chetasikas. Right? Then අපි මේ ටික බෙදමු කන්ද ආයතන ධාතු නෑ තව තියෙනවා අපිට. Sorry. Plus rupas are neither kusala nor akusala. So 28 rupas. Nibbana is neither kusala nor akusala. So Nibbana. All of these. Now we must divide into the 4 categories of Khanda, Ayatana, Dhatu, Satcha. Skandhayan Vashen Skandha Pahak තියෙනවා. As Khandas, there are 5 Khandas. Rupa, 28 Rupas, we can say become or are. Rupak Khanda. Is that clear? Devika, the may vidira Devika, ඊළඟ සැරේ while ලියන්න, you won't get puzzled. Padma and everyone else, write it like this. 5 Khandas, 28 Rupas are Rupak Khanda. Rupa, Vedana, Chetasika is Vedanak Khanda.
Sorry. Vedana Chetasika is Vedanak Kanda. Remaining 36. What about Sanya, Bante? Yeah, Sanya Sanya Kanda. karena ne hari. Sanya Chetasika is Sanya Skanda. Kanda. Remaining 36 Chetasikas are Vinyana Samskara Kanda. Skanda. Rupa Vedana Sanya Kanda. How many Is it Sankara Bante? 36 are Sankara? Sankara Skanda. Rupa Vedana Sanya Sankhara Vinyana Sankhara Kanda. 36 Sankhara Kanda. Chetasikas, no? Yeah. Right? Hari. Otokota 56 chittas. 56 chittas are Vinyana Skanda. Vinyana Kanda. Harini. 5 Kandas, 28 Rupas are Rupa Kanda. Vedana Chetasika is Vedana Kanda. Sanya Chetasika is Sanya Kanda. Remaining 36 Chetasikas are Sankhara Kanda. 56 Chetasikas are Vinyana Kanda. Right? 56 Chetasikas are Vinyana Kanda. What happened to Nirvana here? Here, Bante, 56 chitta Samadurvane, not Chetasikas. Isn't it? Yeah, 56 chitta. Chetasikas or 56 chittas. 56 chittas. Yeah, that's right. Chittas, 56 chittas. So Yeah. 36 Chetasikas, 56 chittas. Hari. Now, there is no Nibbana in Kanda. Right? Kanda Muttaka. Now, then we have Kanda Ayatana. Bante, what about Nirvana in the other Vinyana, in the Skandas? No, Vinyana does not fall into Kandas. Yeah, the reason? The reason Because Nibbana. Nirvana is just one, the others are in groups. Is that the right answer? No. Nibbana. No, Eileen. Nibbana cannot be a Kanda. Nibbana arises when the attachment to the 5 Kandas ceases. Is that clear? Yes, Bante. Otokota Nibbana cannot be a Kanda. Skandha Nibbana Skandha කියලා කිව්වොත් නිබ්බානේ කියන දේ නිකම් මේ සම්මුති සංඛාරයක් වෙනවා. It is not. So Nibbana, it does not arise, it does not pass away. It is unconditioned. So Nibbana cannot be a Kanda. It's Kanda Muttaka. I thought because the others come in groups, Nibbana is on its own. That's the reason. Is it not? Nah. I will explain a little bit more. Right? Damsi, do you want to say something? Yeah. No. Yeah, I think Bhante, I think what Nalini is saying is that because there's no aggregates as Nirvana is not an aggregate. Nirvana is not an aggregate. Not an aggregate. Because of that, it is not classified as a skanda. Yes. Other thing is actually there are you have to consider. I think we have not done that one. There are 11 conditions associated with skandhas. Yeah. Ajjatta Bahira, and there's series actually. There's a
11 points. ඒ So කියන්නේ that ස්කන්ධයන් 11 දකින්න පුළුවන් විශ්ලේෂණය කරා ගන්න පුළුවන් ආකාර 11ක් තියෙනවා. 11ක් තියෙනවා. Oh yeah. If you ඒ mention කියන්නේ that one, ස්කන්ධයන් yeah. ස්කන්ධයන් වෙන්න හේතු 11ක් නෙමේ ස්කන්ධයන් විශ්ලේෂණය කරා ගැනීමේ හේතු වශයෙන් අපිට 11ක් 11 තියෙනවා. Yeah. ක්‍රමවිධි. Yeah. හරි. That's it. Yeah. That's given in Sutra Pitaka actually. Yes, yes. Yeah, yeah. Okay. හරි. එහෙනම් මම ආයතන ටික කරන්නද? බන්තේ විශ්ලේෂණය බන්තේ ලොකු සිංහල වචන කියනවා. විශ්ලේෂණය කියන්නේ මොකක්ද? Discernment. Discernment. Okay, thank you. Discernment. To discern khandhas. Hari, shall I continue to ayatan everyone? Any questions up until now? Hari, ayatan. Ayatana gattama, there are 12 ayatanas. Twelve ayatanas. The chakku rupa becomes rupayatana. Saddha rupa becomes saddhayatana. Must I write that, all of that? Okay, I will write. Right. Chakku rupa is chakkayatana. Sota rupa. Bante, screen is not shared, Bante. Oh, is that? Writing we can't see. Right. Sorry, now you should be able to. Hi, Neda. Sota rupa is. Sota. Can I interrupt for a minute? Yeah. Is it Sota rupa or Sota prasada rupa? Sota prasada rupa. Yeah. Okay. Right. Sota prasada rupa, but you call it Sota rupa as well, but it is Sota prasada rupa. Yeah, okay, yeah. Prasada rupa. Sota prasada rupa. Right? මම මේක මේ කියවන්නද මම මේ සෝත ප්‍රසාද රූප ගන්ධ ප්‍රසාද රූප ප්‍රසාද රූප is ගන්ධායතන චක්කු සෝත ගාන ජිව්හා ප්‍රසාද රූප is jivha yatana is jivha yatana chakku sota gana jivha kaya prasada rupa is kaya yatana sorry everyone, my kaya kaya prasada rupa oh no pottabbayatana sorry Patavi, Tejo, and Vayo is Pottabbayatana. The chittas, 56 chittas
Manayatana. Then we have Chakkayatana. Chakkayatana එක පාලි එක මොකක්ද අම්සර්? එන ධර්මය? වර්ණ. වර්ණ රූපය. Varna Rupa is the Rupa. Varna Rupa is Chakkayatana. Varna Shabda is Shabdayatana. Shabda. Gandha is Gandhayatana. Shabda Gandha. Rasa is Rasayatana. Rasa is Rasayatana. Varna Shabda Gandha Rasa. And Pottabba is Kayayatana. Right. All one. Then $38 Chetasikas. 38 Chetasikas. The Sukuma Rupas. Rupa 16. Rupas. 16. Did we miss Jivha in that? Sorry? Did we miss Jivha in that? Did we miss Jivha? Hey, Rasa? In that? Rasa? Rasa and Jivha. Right. Okay, thank you. Is Dhammayatana. And Nibbana. Yes, Nibbana is there. Yeah. Right? Is Dhammayatana. Right. Then we have the Dhatus, everyone. Dhatus, we have 18. My iPad is lagging, so excuse. Right. 18 Dhatus. Under the 18 Dhatus, I'm just going to read it out, everyone. It's a lot to write. Okay? Chakku Pasada Rupa is Chakku Dhatu. Sota Pasada Rupa is Sota Dhatu. Gana Pasada Rupa is Gana Dhatu. Jivha Pasada Rupa is Jivha Dhatu. Kaya Pasada Rupa is Kaya Dhatu. Then we have Varna Rupa is Rupa Dhatu. Shabda Rupa is Shabda Dhatu. Gandha Rupa is Gandha Dhatu. Rasa Rupa is Rasa Dhatu. Patavi Tejo Vayo is Pottabba Dhatu. Two eye consciousness is Chakku Vinyana Dhatu. Two sound consciousness is Sota Vinyana Dhatu. Two smell consciousnesses are Ghana Vinyana Dhatu.
Two taste consciousnesses are jivha vinyana dhatu. Two body consciousnesses are kaya vinyana dhatu. The panchadvara vajana and two sampatichana become the mano dhatu. The 38 chetasikas, the 16 sukma rupas and nibbana become dhamma dhatu. All of the rest of the consciousnesses, chittas, are mano vinyana dhatu. Right? Mano vinyana dhatu ki tibbadi through chitta dharma. 43 Bhante. Mano vinyana dhatu, 43 chittas. Yeah. Right? 43 chittas are mano vinyana dhatu. And those are the 18 dhatus. Right? Otokota, then bhavana karna avastha, is there anyone who cannot understand Sinhala in this group? Right. Otokota bhavana karna avasthavakadi, api dhatun vashayna vidarshanava huru karanne, otokota chakku vinyana khatagatta avasthavaka, e bhavana karna pudgalaya, chakku vinyana dhatu vashayin, e චිත්තය තුල හටගන්න ඒ ධර්මය දකිනවා. යම් කිසි විදිහකට රසයක් දැනුණා නම් ඒක රස ධාතුව වශයෙන් ඒ පුද්ගලයේ ධාතුව දකිනවා. ඒ සංඛාරය දකින ෆිනොමිනා එක. Is that clear? Right? ඒ අවස්ථාවේ ඒ අවස්ථාවල් වලදී ධාතුන් වශයෙන් නම් ඒ විදර්ශනා ප්‍රැක්ටිස් කරන ඒ පුද්ගලයා කටයුතු කරන්නේ එහෙමනම් ඒ ධාතු වශයෙන් ඒ වෙලාවේ ඒක මනස දැනගන්නවා. Is that clear, everyone? Right? At that moment, if the person is taking or using the 18 dhatu technique to practice vipassana, when that specific phenomena rises, let us say that it is a sound, then the person automatically knows this is shabda dhatu. Right? Shabda dhatu. ඒ ශබ්ද ප්‍රසාද රූපය විතරක් නෙමෙයි. මෙතන ශබ්ද ප්‍රසාද රූපය, ඒ කියන්නේ ශබ්ද ධාතුව සහ ශබ්ද විඥාන ධාතුව එකතුව තමයි මම මේ විනීම කරන්නේ. හෝ මෙන්න මේ එක්ස්පීරියන්ස් එක මම විඳින්නේ ශබ්ද ධාතුව සහ ශබ්ද විඥාන ධාතු ඒ දෙකත් එක්ක. Is that clear? The ශබ්ද ධාතු and the ශබ්ද විඥාන ධාතු. Does that make sense, everyone? Right? If it is taste, if you're having a taste in your mouth and this is something that you recognize, right? Of course, at this moment, something that you would do when you're breaking on the dhatu, you don't recognize the taste. Meaning there will be a taste, but you will not go into what the taste is. There will be a sound, but you will not be instigating what that sound is in the deep meditation, right? At this level, when you're doing the Patisamuppada breaking, right? And at this point, when that sound arises, you will see two dhatus, if according to the dhatu technique. Is that clear? Right? ඒ කියන්නේ ඒ ශබ්දය දැනගන්නේ අපි කොහමද? ශබ්ද ධාතුව සහ ශබ්ද විඥාන ධාතුව හින්දා. අපි ඒක තව පොඩ්ඩක් කතා කරමු. Okay, අපි සත්‍ය will finish සත්‍ය and discuss that. Okay? සත්‍ය වශයෙන් සත්‍ය කීයක් තියෙනවද? සත්‍ය වශයෙන් මෙතන දුක්ඛ සත්‍ය, there is dukkha satcha and nirodha satcha. Dukkha satcha and nirodha satcha. Nirodha. Under dukkha satcha, we have, let me share my screen again. Right. Dukkha satcha. So we have here, we have 50,
32 resultants. 38 Chetasikas, 28 Rupas, and Nibbana. Right? Now, Dukkha Satcha. Under Dukkha Satcha, all mundane phenomena except the Lobha Chetasika is Dukkha Satcha. However, this is Abhyakata Dhamma. Because it is Abhyakata Dhamma, there is no Lobha, so there is no Samudaya Satcha. Right? But we have 56 chittas and there are 36 Chetasikas to now categorize. Right? So in this category, what do we minus? So Dukkha Satcha, in the Dukkha Satcha, remember we have Phala, right? So 50, 56 chittas. If you remember, we have 4 Phalas in this. Minus 4 Phala chittas equals 52 chittas. Right? So 56 minus 4 palachittas equals 52 chittas are dukkha satcha together with 30, we have 38 chetasikas, 38 chetasikas, but from the 38 chetasikas, we must take away the 3 virati. Who knows? We spoke about this, why we do this. Can anyone give me an explanation for this? Why we take away the 3 viratis? Chamari? I think because viratis are actions, either mental, verbal, or physical. If you actually use them, you would get to the other side, the supramundane. So that won't be then coming under the mundane dukkha satcha. Correct. Right. So 3 viratis are samma, ajiva, kammanta, and vayama. Right. Right. So in the 3 viratis, the reason that we take away the 3 viratis is rooted in the fact of it being connected. The moment the viratis come out, right, a purpose of good is enacted, then it will no longer be avyakata dhamma. Right? It will no longer be avyakata dhamma. Hence, we take away the 3 viratis. Does that make sense, everyone? Yes. What are the 3 viratis? The 3 viratis: samma ajiva, samma kammanta, samma vayama. Right? Now, just let us think about samma ajiva. Or no, let's take samma vayama, effort. Now, when we are talking about effort, we are making good. Bhante, isn't it vacha? Vacha. Samma vacha. Samma vacha. Samma vacha. Samma ajiva. Samma kammanta. Right? Now, when we take, let us take samma vacha. Now, when we are taking or when we are living or abiding by samma vacha, it comes from a place of good. It comes from a place of practice. It comes from a place of where it is instigated by the path. Instigated by the path. Hence, all of the dhammas except these 3 are able to perform the abhyakata process without transcending beyond abhyakata, except the 3 viratis. Because their chetana pushes them into good, into a wholesome action, kaya and vacha. Is that clear? Right?
So we take away the three viratis. Three viratis. Right? Hence, we have 52 Chetasikas plus the 35 Chetasikas minus 3 viratis. Right? 28 rupas are dukkha satcha. Dukkha satcha. Right? Under samudaya satcha, we have no lobha. Then we have nirodha satcha. Nirodha satcha becomes nibbana, is nibbana. Then we have that which does not fall into satcha, which are the phala, satcha, muddaka, are 4 phala chittas and their associated 36 chetasikas. And their associated 36 chetasikas, right, become satcha, muddaka. Is that clear, everyone? Is that clear? Satcha, muddaka, 4 phala chittas and their associated 36 chetasikas. Is that clear? Does that make sense? Is it 36 or 37, Bante? Is it 36 or 30? 30, okay. 30, okay. 36 chetasikas, 37 venne, 1 phala plus 36 chetasikas. Yeah. So altogether, so at one given moment, it will be 37 dhammas. That is 1 phala plus 36 chetasikas. But when we break that up, the options are we have 4 phalas and 36 chetasikas. Is that clear? Yes, Bante, thank you. Hari. Now, why is now Hemamali mata kiyanna ඇයි oh, it's 8:30, everyone. Yeah. I want to do up here the next one, sir. This is not fair. Okay. Right. Okay, before we wrap up, සච්ච මුත් හේමාලි මට කියන්න ඇයි ඵලසිත 4 සච්ච මුත්තක වෙන්නේ? Free of සච්ච. Because it's vipaka. ඔතකොට මග්ගත් සච්ච මුත්තක වෙනවනේ. Then අපි කලින් when we look at the kusala dhamma, right? The 4 maggas and 28 chetasikas associated with the 4 magga was such a muttaka. Let me share this. Balan. It's too small, Bante. Ah. Yeah, Right. that's better now. Now this is Kusala Tika. Kusala. Then අපි මේ අභ්‍යාකතය මේ කරේ. දැන් බලන්න මෙතන හේමාලි. මග්ග 4 සච්ච මුත්තකයි. දැන් මෙතන ඵල සච්ච මුත්තකයි. ඇයි මේ ඵලයි මග්ගයි සච්ච මුත්තක වෙන්නේ කොහමද? Who knows the answer to this? Bante? Yes, Chamari. I think it is what needs to be done has been done by now. So it's not one of the 4 noble truths anymore. In the dukkha satcha, you need to understand it clearly. In the samudaya satcha, you need to get rid of tanha. I don't know how to say the sakshat. Realize. To realize the nibbana. And then basically the path is completed for the person. So they are all lokutra, not coming within the 4 noble truths. Okay. Thank you, Chamari.
Does anyone have a different opinion? Bante, can we say that at that point they are aiming directly nirvana? They are aiming directly Nibbana. Well, because they aim Nibbana only, they can experience Magga and Phala. If they don't aim for Nibbana, ඒ කියන්නේ නිවන අරමුණු කරගන්නේ නැත්නම් මාර්ගය සහ ඵල සිත් ටික හටගන්නේ නැහැ. Okay. Sorry. So that is a given. What is Bante. anyone else? Bante, can I speak? Yes, let us කියන්න. The dukkha satya belongs to the mundane world. So that is why we remove the 4 palachittas, because that's supramundane. Hari. ඔතකොට, so now dukkha satya is all right. It's marga satya hari මේක තියන්න ප්‍රතිබ්බනේ. Magga satya, we were taking the wholesome maggas, chittas, the 4 chittas. The 8 චේතසිකස්. ආරෂ්ඨාංගික මාර්ගයේ චෛසික ධම්ම 8. Yes. Right? So let me explain this, everyone. Right? Now you need to know what you're doing. Right? Now, Satya Muttaka, this we are seeing. So what Chamari said was correct. Right? Let me explain it in a different manner. We are looking at the Dhammas from an experiencer's point of view. When a person is experiencing, that is why you see, it says 29 here. 29 is this Kusala Tika, Satchamuttaka, 29. 29 is 1 Magga and 28 associated Chetasikas. Me Satya, right? මෙන්න මේ විඳීම, or we experience this Magga Chitta owing to the 8 Chaitasika Dhammas that align itself as a part of the Eightfold Noble Path, bringing about the right conditions for the arising of the Magga Chitta. Do you understand? තේරෙනවද? කාටද දැන් මේක තේරෙන්නේ නැත්තේ? Who can't understand that? Tell me. Yeah, Bante, can you explain it again, please? Yes, Hemali. Yes. Then, now these are all hetuphala no. මෙව ඔක්කොම හේතුඵල ධර්මයන්. It's cause and effect. Right? This Magga, we are now talking about the Kusala Tika. This Magga experience is because දැන් මේ නිකන් මෙතන පොල් කඩන මිනිස්සෙක්ට මාර්ගයක් පහළ වෙනවද? නෑනේ. මාර්ගය පහළ වෙන්නේ. Right? ඒ මිනිසුන්ට මාර්ගය පහළ වෙන්නේ නැහැ. මාර්ගය පහළ වෙන්නේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ ගමන් කරන පුද්ගලයන්ට. උතර ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ ගමන් කරනවා කියන්නේ මොකද්ද? ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ ගමන් කරනවා කියලා කියන්නේ චිත්ත සංතානයේ තුල ඒ යෙදෙන ඒ චිත්ත ධර්මයන් අපි ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයෙන් ඒ සිත් ටික දැන් අපි පියුරිෆයි කරනවා. ඒ සිත් ටික මොකද්ද? What are those chittas? The 8 Chetasikas here. That now form cause and effect, which becomes the cause for the Magga to arise. The 29 here. Is that clear? Yes, 29 is 1 Magga, Sotapanna Magga, and 28 Chetasikas. Sakuddagami Magga and 28 Chetasikas. That is how it becomes 29. At one given time, it is only 29. Is that clear, everyone? Eka තේරෙනවද Hemamali? Yes, Bante. Yes, Bante. ඒ හින්දා that is the reason it becomes such a muttaka. ඒ කියන්නේ
මේ attainment එක මේ ලෝකේ තියෙන දෙයක් නෙමෙයි මේක. This is a supramundane attainment. This is an attainment that transgresses the world as we know it. Sansara itself. That satcha is then related to separated from the satcha. Dukkha satcha, samudaya satcha, nirodha satcha, magga satcha. ඒ සියල්ලම මේක ගලවලා මොකද මේ දෙය effect එකක් is a result. We can't experience it separately. It is a result of those causes and conditions. Is that clear? Yes, Bhante. Thank you. Is that clear? Yes, right? Bhante. Now, when we go to phala samapatti, then abhyakata dharmeke phala samapatti දැන් අපි දැන් මේක හොඳට තේරුම් ගන්න, right? When we go to the phala samapatti, everyone, nibbana is nirodha satcha. Nibbana is what we achieve or come to realize when all of those conditions are present. The person who experiences the phala can relive the phala samapatti in a different way, right? Not through a magga chitta viti, but through a phala or a nirodha samapatti that arises after. So that is nibbana, nirodha kina de. Nibbana. You can experience nirodha again and again, again and again, again and again. ඔතකොට මොකක්ද එතන vibrate වෙන්නේ? එතන vibrate වෙන්නේ නිබ්බාණය. නිබ්බාන කියන්නේ මොකක්ද? අපි දැක්ක වශයෙන් තිබෙන නිබ්බාන. ඒ කියන්නේ සෝතාපන්නද? සෝතාපන්න ඒ ඵලය vibrate වෙනවා. සකු르දාගාමීද? සකු르දාගාමි ඵලය vibrate වෙනවා. අනාගාමීද? ඒ ඵලය vibrate අරහත්ද? අරහත් ඵලය vibrate වෙනවා. තේරුණාද? Is that clear, everyone? ඒ වුණාට මේ සත්‍ය දැකීමට විඳීමට මේ ඵලය හටගන්නේ as a vipaka. Is that clear? That phala arises as a vipaka of other conditions that as practitioners we have brought about. Is that clear? Hence, it is satcha muttaka. A result එක අපි වෙන් කරලා අපි පෙන්නනවා satcha muttaka වශයෙන්. මේක අර අපි දන්න මේ ලෝකෙට වෙනස් දෙයක්. අපි දන්න ඒ ලෝක ධර්මයන්ට වෙනස් දෙයක්. අපි දන්න ඔය සංකත ධර්මයන්ට වෙනස් දෙයක්. ඒ හින්දාම මග්ග සහ ඵලය අපි සත්‍ය මුත්තක වශයෙන් අපි පෙන්නනවා. තේරුණාද? Is that clear, everyone? Is that clear? හේමාලි තේරුණාද? Bhante? Yes. But you said that it is resultant. Yeah. Phala. But you generally categorize the resultant as abhyakata. But here the difference is because this is in supramundane. Yeah. Right? Yeah. The resultant in supramundane. Yeah. Resultant in supramundane. Yes. Yeah. Okay. That's the difference. Because these resultants are not, it's a laukika. The rest of the resultants are laukika. Laukika. මේ resultant එකයි මේ මාර්ගයයි ලෝකෝත්තරයි. ලෝකෝත්තරයි. Yes. Right? ඒ ලෝකෝත්තර ධර්ම මේ ලෞකික සත්‍යයන්ට අදාළ දෙයක් නෙමෙයි. Yeah. ඒතේ ලෞකික පුද්ගලයා හෝ I must not say that, but the being who is, who has achieved and attained to certain states of enlightenment can re-experience that nirodha. Hence, nibbana is there under nirodha satcha. තෙන්නද? Is that clear, everyone? Is that clear? මේ බුම්මගෙන ඉන්න නැතුව පොඩ්ඩක් කියන්නකෝ තේරුණාද නැද්ද කියලා. Yes, Bhante, it was a very good explanation between the Nibbana being the Nirodha Satcha. Shiroma, what did you not understand there? What can I further elaborate upon? I didn't get it.
Bante, sorry. Yes. So the whole thing. No, the Nirodha coming. Hari. Metana Nirodha is a satcha. So dukkha satcha is all laukika dhammas. So you're saying that there is dukkha in the Nirodha? No, not at all. Then it's categorized under dukkha නෑ. satcha. නිරෝධ සත්‍ය වෙනස්නේ. Oh, එතකොට මේ column එක satcha මේ- නෙලාලා තියෙන්නේ. Yes. ඔතන මේ අභ්‍යක්ත ධර්ම හින්දානේ. මෙව නයිද කුසල නෝ අකුසල. ඒකනේ මෙතන නිබ්බානේ තිබේ මෙතන තිබ්බනේ අපේ ධර්ම නිබ්බානේ. Oh. හරි. ඒක නිරෝධයට සත්‍යයක් වශයෙන් එතන තියෙන්නේ. මොකද ඒ ලෝක ධාතුවේ තුල ඒ අරහත් සකූඩ්ඩාගාමී අනාගාමී හෝ සෝතාපන්න පුද්ගලයාට නැවත නැවත නිරෝධ සත්‍යය විඳින්න පුළුවන්. නැවත නැවත නිරෝධ සත්‍ය විඳින්න පුළුවන්. ඒ නිරෝධය විඳින්නේ මේ ඵලසිතෙන්. Oh, that's why I can't get it. Why the palasita is in the Satya Muttaka. Because experientially both are the same, aren't they? Different. මොකද මේ ඵලසිත හටගන්නේ මාර්ගසිතකට පස්සේ. අරක යුගෝ ඵල සමාපත්තිය නේද? නෑ, ඒක ඵල සමාපත්තිය නෙමෙයි. ඵලය, මාර්ගඵලය. ඵල සමාපත්තිය කියලා කියන්නේ re-advertence to the ඵල. ඒක අපි මනෝද්වාරක වීතියක් වශයෙන් නිවන අරමුණු කරගෙන හටගන්නේ. දැන් මෙතනත් ඵලනේ සත්‍ය මුත්තකෙකෙත් ඉන්නේ ඵලනේ. මේ ඵලය හටගන්නේ මාර්ගයකට පස්සේ. ඒ කියන්නේ මාර්ගය එක සැරයක් වයිබ්‍රේට් වෙනවා ඊට පස්සේ ඵල දෙකක් වයිබ්‍රේට් වෙනවා ඊට පස්සේ. That is the attainment of enlightenment. This is going there later on. නේද? The determination එකෙන් යන ඵල සමාපත්තිය. ඒ කියන්නේ දැන් ඕක එක්ස්ප්ලেইন කරන්නේ that is explained like this. Now you have visited one of your best friend's houses, Shiroma. Since you have gone there once before, any time that you want to visit, you know how to find your way there. එහෙම තමයි බුදුහාමුදුරු කියන්නේ මේ ඵල සමාපත්තිය ගැන. මේ පළවෙනි ඵලය is venas to that ඵල සමාපatti that you can arouse by taking nibbana as object. Yeah, bit I know. But why is it under the satcha? This nibbana nirodha satchada. Oh, what the ඵල සමාපත්තියෙන් ගියාත් නිරෝධ සමා මේ මග්ගය තුලින් ගිහිල්ලා ගියාත් ඵලයට ඵල සමාපatti උනාත් by determination. Yeah. එකම ස්ටේට් එකටනේ වැටෙන්නේ ගිහිල්ලා. නෑ. මොකද ඔව් මොකද්ද මේ නාම රූප පරිච්ඡේද පච්චය පරිග්‍රහ ඒ පැති වලින් යනකොට මාර්ගය සහ ඵලය අපිට කඩන්න බෑ. මොකද්ද කඩන්න බෑ කිව්වේ? මග්ග සහ ඵල කඩන්න බෑ. ඒ කියන්නේ ඒ ස්කන්ධ ආයතන ධාතු වශයෙන් අපි ධර්ම කඩනවනේ. නාම රූප පරිච්ඡේදයේ බංග ඒ කොටස් වලට යනකොට in හැම දෙයක්ම every sadness that you feel, every sukha that you feel, everything is broken up into cause and effects, no? Okay. Right? ඇයි සත්‍යයක් වශයෙන් ධාතුවක් වශයෙන් ආයතනයක් වශයෙන් ස්කන්ධයක් වශයෙන් ඒව දකින්න පුළුවන් හින්දා. පුළුවන්. Because you haven't come to Nibbana yet. No, even if you do, ඒ කියන්නේ සෝතපන්න වෙලා සකුඩ්ඩාගාමී මාර්ගඵලය කියලා හිතමු. ඒකේ කඩන්න බෑ ඒක. ඒ කියන්නේ ඒ ඵල සමාපත්තිය is a experience of nibbana. ඒකයි එක සත්‍ය මුත්තකේ තියෙන්නේ. තේන්නද? අනිකත් experience එකක් නේ. experience කියන එක නෙමෙයි මෙතන තියෙන්නේ. නාම රූප පරිච්ඡේදයක් වශයෙන් පච්චය පරිග්‍රහයක් වශයෙන් මේක කඩන්න පුළුවන්ද? මාර්ග සිත කෑලි වලට අපිට කඩලා තව දුරට ඒක යන්න බෑ. ඒක experience එකක් වශයෙන් හටගන්න it is a resultant of the 8 මාර්ගංග චේතසිකස්. කඩන්න බෑ. ඵලසිතක් කඩන්න පුළුවන් බෑ. Phalasita and Maggasita are only experiences resulting from a cause. Phalayata cause එක වෙන්නේ මාර්ගසිත. මාර්ගයට cause එක වෙන්නේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය. ආපහු වෙන උදාහරණයක් ගත්තොත් බංග ඥානයට ගියාම
බංග ඥානයේ ඉඳන් ඒ හටගන්න ස්කන්ධ වශයෙන් අපි බලනවා කියමු. ඒ යම්කිසි ධර්මයක් හටගත්තම ඒ ධර්ම ටික ස්කන්ධ පහට අපි කඩනවා. ඒ ස්කන්ධ පහට අපි කඩ ගිහිල්ලා තමයි අර Nirodhe අර ශුන්්‍යතාවය කියන ගතිය දැන් අපි තේරුම් ගන්න උත්සාහවත් වෙන්නේ. ඔතකොට දැන් දුකක් හටගත්තොත් ඒක ශුන්්‍යතාවයට හේතු වෙනවා. right හේතු වෙනවා කියන්නේ ශුන්්‍යතාව දැකීමට. ඒ දුක කියලා දෙයක් නැහැ කියන ගතියට. සතුටක්, කුසලයක්, අකුසලයක්, අභ්‍යක්ඛතයක් ඒ සියල්ලම කඩන්න පුළුවන්. we know that no. right. ඔතකොට දැන් මේම ගිහිල්ලා යම් කිසි ධර්මයක් තියෙනවද කඩන්න බැරි. කඩන්න ඒ කියන්නේ කඩන්න දෙයක් නැහැ එතන. Oh, so that is eventually. That's the marg and color. That's the so that is your answer. ඒ හින්දා තමයි ඒක සත්‍ය මුත්තකයේ ගණේට දාන්නේ අපි එතන. ඒ කියන්නේ මේක experience එකක් වශයෙන් experience එක මේක නැවත අර ඒකේ ඇත්තක් හෝ ඒක කැඩීමක් හෝ එව්වයි කිසිම දෙයක් නැහැ. මේක experience එකක් විතරමයි. It is only an experience in the meditation. right නිවන අරුමුණු කරාගත්තාම දැන් අනාගාමි පුද්ගලෙක් නිවන අරුමුණු කරාගත්තම නිවන අරුමුණු කරාගෙන භාවනාවට ඉඳගත්තම ඵලසිත වයිබ්‍රේට් වෙන්න පටන් ගන්න මනෝද්වාරික වීතියක් වශයෙන්. ඒක මේ නිරෝධ සත්‍ය කියන දේ. නිරෝධ සත්‍ය. Okay. හරි. ඔතකොට ඒ වයිබ්‍රේට් වෙන්නේ නිවන අරුමුණු කරාගෙන අර ඵල සමාපත්තිය හට ගන්නව. ඇයි අපි ඒ දන්න දැන් කියමු දැන් අපි මේ as coconuts we have let us say we have never gone to Sri Lanka. right අපි මේ ලන්ඩන් වල කොයි හරි මේ ලංකාවේ රෙස්ටොරන්ට් එකක අපි කොත්තුවක් කාලා තියෙනවා. හරි we have never gone to Sri Lanka. right ඊට පස්සේ ඔතකොට දැන් අපේ හොඳම memory of the kottu is that. right so whatever phala that we have seen that is the phala that we realize as nibbana. ඒක තමයි අපිට නිවන කියලා අරුමුණු වෙන්නේ. right ඔතකොට අර නිවන දැක්කු හේතුවෙන් ඒ ඵලසිත දැන් මේකට අපව හට ගන්නවා. ඒකට මෙතන බන්තියයි නිරෝධ කියලා දැම්මේ නෑ. මොකද ඒක ආපහු අපිට එක්ස්පීරියන්ස් කරන්න පුළුවන් හින්දා. සත්‍ය එකේ. නිරෝධ කියලා දැම්මේ නැත්තේ ඇයි? නිරෝධ තියෙනවා එතන. නිරෝධ සත්‍ය. නිබ්බාන කියලානේ තියෙන්නේ. නිබ්බාන කියන්නේ අර NR කියලා කියන්නේ නිරෝධය. ඉතින් ඒක දැනගෙන හිටියේ අපි. ඒක විතරයිද දැනගන්න ඕනේ මුනේ. NR කියන්නේ නිරෝධයද? NR කියන්නේ නිරෝධය. සමහරක් නාමල් රාජපක්ෂ කියලාත් කියනවා. ඒත් මෙතන අපි කියන්නේ නිරෝධය කියලා. Okay. So that's the difference, isn't it? Yes, it is only නිරෝධය. එතන නිරෝධය කියලා ලියලා අර නිබ්බාන කියලා කැලලා අයින් කරා නම් clear. ඒ වුණාට නිරෝධ සත්‍ය වෙන්නේ මොකද්ද? නිබ්බානය. හරි. But that you explain that specific reason. Specific reason is highlighted එතකොට නේ. එතන නිරෝධය කියලා නිකන් දැම්මොත් එතන කන්ෆියුෂන් එකකුත් එන්න පුළුවන්. ඔතකොට මේ නිරෝධය කියලා ඒ ගණේ එක්ස්පීරියන්ස් කරන්නේ අර මට්ටමට යන මිනිස්සයාට විතරයි. ආර්යයන් වහන්සේ විතරයි. right ඔතන නිරෝධ සත්‍ය මේක පාත් එකක්නේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේනේ මේ විස්තර කරන්නේ මෙතන. ධම්මසංගිනේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ ධර්මයන් වශයෙන් දැන් මේ විස්තර කරන්නේ. ඒ හින්දා they are being very specific. නිරෝධය කියන්නේ මොකද්ද? නිරෝධය කියන්නේ නිවන. නිවන කියන්නේ මොකද්ද? නිවන කියන්නේ අර දැක්කා වූ ඵල සමාපත්තිය. Is that a reasonable plausible explanation? Yes. right chamari අත උස්සලා තියෙන්නේ. sorry Bhante, I'm trying not to drag this on. I don't mind. I have nothing else to do. Yes, unlike us. Okay, Bhante, I'm wondering, in the Four Noble Truths, in the Nirodha Satya, at that point, say somebody's working towards Nirodha Satya, they are taking it as a Panyati. But once they've attained, whether it is Sotapatti or Sakadagami or Anagami, they are actually experiencing the Nibbana. So
So the object for all 4 attainments would be the actual Nibbana, not a Panyati. This is why we say it's a state. Yeah. Right? ඒ කියන්නේ අපේ ජීවිතයේ තුල මේ මනෝ සංස්කාරයන් රූප සංස්කාරයන් අපි අත්හරින තරමට තමයි අපි ඒ ශූන්‍යතාවයේ ඒ නිවනේ qualities අපි දකින්නේ. ඒ අපේ ඒ ඉන්ද්‍රිය බලයන් අනුව whatever through our faculties, whatever our faculties are strong enough, to the extent that it is strong enough, we see, are able to experience nirvana. Right? So it is not a ප්‍රඥප්ති. ඇත්තන බුදුහාමුදුර එතන කියනවා කවදාවත් හිතන්න එපා කියනවා නිවන කියන එක ප්‍රඥප්තියක් කියලා. ලෞකික මිනිස්සෙක්ට කවදාවත් නිවන කියන්නේ මොකද්ද කියලාවත් හිතා ගන්න බැරි තරම් දෙයක් කියලා කියනවා. බුදුහාමුදුර ඒත් එක්කම කියනවා සමාධියකට කවදාවත් සංසන්දනය කරන්න එපා කියලා කියනවා නිවන. ධානයකට සංසන්දනය කරන්නත් එපා කියලා කියනවා නිවන. ඒ කියන්නේ නිවන කියන දෙය අපි කාලා නැති හොද්දක රහ කියන්න බෑනේ නේද? Yeah, exactly. Yeah. Right? ඒ වගේම කතා ඇත්තටම the Buddha says ඇත්තටම he wants not to compare nibbana to anything. Wait up until you do experience it, and when you do experience it, you will know. නිකන් අම්මව දැක්කම මේ අම්මා කියලා අපිට වැටහෙනවා මේකේ කිසිම doubt එකක් නැහැ. Right? You will know. And he wants not to think about it in any manner that it is a concept. Okay. Is that clear? Is that clear? Yeah. Did I answer your question, Chamare? Yes. Yeah? I think, yeah, you did. Yeah. Yeah. Hari. Emanang Shriyani? Bhante, when you said that Mano Dhatu ගහන ධාතු දෙක එකතු වෙනකොට ධාතු වශයෙන් experience කරන්න කියලානේ කිව්වේ. හරි. මට මේ තව මිනිත්තු 10 දෙන්න පුළුවන්ද කට්ටියට? Do you all have to rush somewhere? නෑනේ. Okay. All right. Just give me, Shriyani, I wanted to explain that. Hari. Let me, Shriyani, වගේ ප්‍රශ්න ඉවර කරන්නකෝ. මට ඒක දැනගන්න ඕනේ ඒක එක්ස්පීරියන්ස් වෙනකොට ඒ ධාතු දෙක කොහොමද ඒක ඇතිවීම නැතිවීම දකින්නේ? එන්න ඒ ඇතිවීම නැතිවීම ධාතුන්ගේ ඇතිවීම නැතිවීම දකින්න බෑ initially. ඒක when we transcend into ධම්මානුපස්සන විතරයි ඒ ධාතුන්ගේ අපිට concept එකක් වශයෙන් initially දකින්න පුළුවන්. සහ අපි ඒකට යොමු වෙනවා ඒ අර ධාතුම වශයෙන් අපි ඇත්තම වශයෙන් මේ ධාතුව දකින්නේ. We see the true color of the dhatu in the way that it truly is when we go to the state of ධම්මානුපස්සන. නැත්තම් ඕක දකින්න බෑ අපිට. ඒ කියන්නේ මේ මොනවාද මේ what do you call it? I can't get the words. මට තේරෙනවා මට කියන බන්ති කියන එක තේරෙනවා මේ ධම්මානුපස්සනාව එක බලන්න ඕනේ කියන්නේ මේ අර තුනක එකතුව නිසානේ මනසයි මේවා just doesn't come to me. ඒ කියන්නේ උතන කියන්නේ අපි දකිනවා ඒකේ ඒ experience එච්චර සියුම් අත්දැකීම් ලබන්නට හෝ ඒ සියුම් අත්දැකීමක් අත්විඳීමට අපේ මේ ක්ලේශයන්ද අපේ මේ ඔය අහලේ ගියපු මේ මනසද ඒක all of that must really come into a state of profound one-pointedness. Yes, untainted by our concepts, untainted by what we think it is. Drushti, tanha, ditti, mana කියන ඒ ගණවල් නැති තැනකට අපි එන්න ඕන. Understand. හරි. Understand. ඒ නැති දැන් අපි මේම උදාහරණයක් ගත්තොත් දැන් මිනිස්සේ බයිනකියුලර්ස් එකකින් බල ඉන්නවා. හරි. නැත්තම් කියමු මේ ට්‍රැෆික් මිනිස්සෙක් කියලා. right? දැන් ට්‍රැෆික් මිනිස්සයා අර ගන්නක තියාගෙන බලාගෙන ඉන්නවා. right? now ඒ මිනිස්සයා දන්නවා මේ මේ ඒ මිනිස්සගේ නෝනා එනවලු මේ
you know කොච්චර ස්පීඩ් එකෙන්ද එන්නේ කියලා දැන් මේ නෝනාගේ කාර් එක බල ඉන්නේ. හරි. නෝනාගේ කාර් ඒ නෝනාගේ කාර් එක බල ඉන්නොට මේ ස්පීඩ් කරාගෙන ගිහලා තව කාර් 10ක් විතර. ඒත් මිනිස්සුගේ නෝන කාර් එක හොය හිටි හින්දා අර ස්පීඩ් කරපු කාර් ටික අවුන්නේ නැහැ. ඒ වගේ තමයි වෙන්නේ. සමාධිය අර තණ්හා දිට්ඨි මාන කියන ගති ටික හඳුනාගන්නේ නැතුව එකපාරටම දැන් මෙව බලන්න යනකොට අපි බලන්නේ ධාතු නෙමෙයි. අපි බලන්නේ ප්‍රඥප්ති. අපිට හිතන දේවල් අපි බලන්නේ. අර ධම්මානුස්සති කියන ගති වලට ගියාම හෝ ඒ තැන් වලටපත් වුණාම මොකද්ද වෙන්නේ? අපි ඒ ධර්මයන් ඒ තියෙන පවතින ආකාරය අපිට තේරෙනවා දකින්න පුළුවන්. ඔව් තේරෙනවා. right ඒ මට්ටමට එනකන් අපි අර සමාධියද අර නික්ලේශී ගතිය මේ සීල සමාධි ප්‍රඥා කියන ගති ටික වඩන්න විතරමයි තියෙන්නේ. හරි. exactly. ඔව් තේරෙනවා. හරි. ඔතකොට දැන් මෙතන අපි කියවනේ දැන් මෙතන මේ යම්කිසි පුද්ගලෙක් ඉන්නවා. right this person and this person there is a sound. right දැන් මේ sound එක අපි දන්නවා මේ sound එක impinge වෙන්නේ at the ear door. right ear door එකේ impingement එක sound. right where does it impinge? So there's sound shabda and then there is vinyana ear consciousness. Ear consciousness. right and then there is a object, the object that impinges. right me thuna right the me thuna right shabda නෙමෙයි ප්‍රසාද. right sound prasada. Now these three when we hear the meditate at the Dhammanupassana level, when we hear මෙන්න මේ තුන මෙතනම තියන්න පුළුවන් අපිට. ඒ කියන්නේ දැන් මේක කනේ හටගත්තම this arises, all of this happens, this is all passa. right this all happens in the ear door, in the ear. අපි කරන්නේ මෙන්න මේක වේදනාවල් වලට දාලා ඊට පස්සේ මේකෙන් කර්ම හදලා මෙන්න මේක භව තණ්හාවට පත් කරලා ඊට පස්සේ මේක අල්ලගෙන මේකේ පිටිපස්සේ දුවලා තව සංඛාර හදලා ඕක මහා ඇනීමක් කරනවා උතන සාමාන්‍ය පුද්ගලයා. right ධම්මානුපස්සනා ලෙවල් එකට ආවම අපිට පුළුවන් මේක මෙතන තියාගන්න. මේක මෙතන තියාගන්න. so Shriyani, think about it. මනස කොච්චර සියුම්ද ඒ අවස්ථාව. හරි. ඔතකොට දැන් මෙන්න මෙතනට මනස යොමු දැන් මෙන්න මෙතනට මනස යොමු වෙනවනේ. ඔව්. ඒ කියන්නේ යොමු වෙනකොට පොඩ්ඩක් ඉන්න තේරුම් ගන්න කියලා පොඩ්ඩක් ඉන්න. තාම කීලිවර නැහැ ශ්‍රියානේ පොඩ්ඩක්. right මෙතන තියෙනවා පංචද්වාර වචනේ. මේ පංචද්වාර වචනේ යම් කිසි කන්ඩිෂන් එක ප්‍රසන්ට් වුණේ ගමම්ම මේ මනසම අපේ ජීවිතේම මේ සත්වයා කනට යොමු වෙනවා. පොඩි වෙලාවකට, චූටි වෙලාවකට, සියුම් වෙලාවකට. මෙන්න මේ පංචද්වාර වචන කියන අවස්ථාවත් අපිට දකින්න පුළුවන්. ඔතකොට දැන් මේ පංචද්වාර දැන් මේක සෝතය දුවලා සෝත වීති දුවලා ඊට පස්සේ මනෝ වීති ඒකුඩ හැදෙනවනේ. දැන් මේක හරියටම කරනවා නම් දැන් මම මේ කියන්නේ මේක ප්‍රැක්ටිස් කරලා ආසේවන ප්‍රත්‍යත් යොදලා ආසේවන ප්‍රත්‍ය කියන්නේ repetitive, you do this again and again. සෝත වීතිය දුවනවා. හරි. සෝත වීතිය ඉවරලා මනෝද්වාර වචන වීතියක් දුවනවා. අර දැන් සෝතේ ගතේ දේ දැන් මේක මේ we must think about it no. right ඒ කියන්නේ මෙන්න මේක විදර්ශනාවකට හරවන්නද සමතේකට හරවන්නද මොනවා එකට හරවන්න හරි මෙතන මනෝද්වාරික වීතියක් දුවන්න එපයි. හරි. ඒ වීතිය දුවනවා.
ඔතකොට මේ වීතිය දුවලා යම් කිසි ඉම්පල්ෂන් එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේකේ ජවන ටිකක් තියෙනවානේ. මෙන්න මේකේ ජවන ටිකක් තියෙනවා. මේ ජවන කියන්නේ මේ ශක්තිය. මේ ජවනේ තිබෙන ඒ දේවල් ටික ඔක්කොම මොනවටද අපි කඩන්නේ මේ අවස්ථාවේදී? right? මෙන්න මේක ආකාර විදිආකාර කීපයක් තියෙනවා. මම ඒක වෙලාවක කරන්නම් ඒක පිළිවෙලකට. right? but basically මේක අපිට කරන්න පුළුවන් කන්ද. ආයතනට කඩන්න පුළුවන්. කඩන්න පුළුවන් කියන්නේ මේක කරාගෙන එන විදිය. right? ධාතු. ඒ ධාතු වලට කඩනකොට තමයි මම කිව්වේ ශබ්ද ධාතු, ශබ්ද විඥාන ධාතු, ශබ්ද සෝත විඥාන ධාතු, සෝත විඥාන ධාතු. ඊට පස්සේ අර මනෝද්වාරේ දුවන අවස්ථාවේදී මොන ධාතුවද හටගන්නේ? මනෝද්වාරේ දුවන අවස්ථාවේදී එතන හටගන්නවා ධම්ම ධාතුව. මෙන්න මේ ඒ චිත්තය තුල ඒ ධර්මය හටගන්නනේ. මේක කැඩෙනවා. Right before your eyes, this disperses and it becomes separate groups. Those groups are Shabda Dhatu, ඒ කියන්නේ ශබ්ද ප්‍රසාදය. ඊට පස්සේ විඥානේ විචිත සෝත විඥාන ධාතු. ඊට පස්සේ ධම්ම ධාතුව තියෙනවා. ධම්ම ධාතුව තියෙනවා. පංචද්වාර වශයෙන් වෙනම මනෝ ධාතුව කියලා අපිට පේනවා. right? මෙන්න මේක දැන් සියල්ල දැන් මෙතන ශ්‍රියානි නෑ, මෙතන බන්තේ නෑ, මෙතන කවුරුත් නෑ. මෙතන ඉන්නේ මේ ධාතු ගොඩක්. ඒ ධාතු දැන් මේ ධාතු වල ඉනිෂියලි අපි කරනවා කිලේශ කම්ම විපාක. කිලේශ කම්ම විපාක past, present, future. කිලේශ කම්ම විපාක past, present, future එකට දැන් මෙන්න මේ චිත්තසංතානයේ තුල තියෙන මේ චිත්තචෛසික ධර්මයන් මොන හේතු හින්දාද හටගත්තේ? හේතුඵලය පේනවා. ඒ හේතුඵල පරම්පරාව අනාගතයටත් කන්ටිනියු වෙන එක පේනවා. ඒ කන්ටිනියු වෙන්න මූලික වෙන කිලේශය පෙන්නනවා. ඒකේ රියැක්ෂන් එක කර්මයේ වශයෙන් පෙන්නනවා. ඒ රියැක්ෂන් එක හේතුවෙන් විපාකෙත් පෙන්නනවා. පෙන්නනවා කියන්නේ මේක මේ වෙලාවෙම අපිට the body, this physical body, no more, all dhatus, all kalapa. right. ඒ හින්දා තමයි අර අභිධර්මයේ දන්න පුද්ගලයාට ඒ අවස්ථාවේදී ඔන්න ඔය groups වලට ඕක බෙදෙනට ඕක විනිවිදා දකින්න මෙන්න මේ ටික නේද කියන එක අපිට ඉක්මනින් වටහා ගන්න මෙන්න මේක උපකාර වෙනවා. Thank you, Bhante. Thank you. Thank you, Bhante. Okay. All right, everyone. මොනවාරි ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙනවද? හරි. එහෙනම් අපි දැනට we will wrap up the class for today, right? And I will see you all next week, same time, for the Abhidhamma, this class. And we will be starting the Abhidhammata Sangraha again anew. Let me tell you the date. I'll put it on the group. I can't remember the date. I'll put it on the group. Okay? So take care, everyone. Bhante, next Monday we are doing Dhammasangani continuation. Vedanatrika. So, yes, Vedanatrika. Okay. Hari. Vedanatrika. Okay. So for those of you who did not write it properly, please, rewrite your notes. Make sure that you're proper, you know them properly. Okay. All right, everyone. Take care and have a wonderful rest of the day. Saranai.